你叫做咩名？我叫做 Luciandy，今年幾多歲？今年我係41歲，結咗婚未？結咗，自己有冇小朋友？有，小朋友幾多歲啦？第一次係17歲，第二次係9歲。好。咁你之前喺邊度做嘢啊？我以前喺新加坡做嘢，同埋香港。好。嗱，咁啊，新加坡嗰度做咗幾多年？我喺新加坡做得2年，2009到2011年。照顧咩人啊？我照顧 BB。咁啊，使唔使餵 BB 啊？餵奶啊？唔使啊。嚇，咁啊，邊個餵 BB 啊？佢阿媽自己。好。好啦，咁啊，跟住香港嗰度總共做咗幾多個僱主？我係做咗3個老闆。好。第一個喺邊度啊？第一個係柴灣嘅，2012年到2014年。照顧咩人？第二次喺柴灣係做照顧小朋友。幾多歲啊？小朋友？一個係6歲同埋3歲。好。咁啊，第二個咧喺邊度啊？第二個係興花村嘅，2014年到2016年。2014到2016，主要係做乜嘢？係照顧 BB 同埋煮嘢食，清潔屋企。好。好啦，咁啊，最後一個喺邊度啊？第一個係柴灣。最後一個，第三個。最後一個係美孚嚟嘅。美孚。咁嗰度照顧邊個？有3個人喺屋企嘅，有太太、先生同埋婆婆。婆婆健唔健康啊？婆婆係健康嘅。好。咁你識唔識煮餸啊？識。識煮咩餸啊？我可以煲湯啦，跟住又蒸魚啊、整雞啦、燒雞啦、煮菜啦。好。嗱，咁啊，你食唔食豬肉？唔食。好。咁啊，嗱，嚟到香港照顧小朋友得唔得？照顧公公婆婆得唔得？得。好。嗱，咁啊，識唔識講英文啊？識。好啊。咁啊，我哋試下。What's your name? My name is Luciandy. How old are you? I am 41 years old. Single or married? I'm married. Do you have children? Sorry? Do you have children? Yes, I have. How are they? The first one is 17 years old. The second one is 9 years old. Okay. Where are you work before? I work in Singapore 2 years and Hong Kong 6 years. Okay. Can you cook some Chinese food? Yes. For example? I can cook soup and then steamed fish, steamed chicken and vegetable. Very good. Okay. 好嘅，唔該晒你，拜拜。